Welcome to Brindavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divyadesa Pasarams and much more. Today we will have darshan of Bhumi Devi Sameda Uppaliyappan Perumal at Thiruvinnagar or Uppaliyappan Kovil. This kshetram is very dear to me as it is my Tirthappana's Kuladevata, and we have had the bhagyam of doing prarthana to this temple several times, and we have had the bhagyam of visiting this place. So this takes me back to my memory of all of those days. Dhanyosmi for coming along with me in this journey. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindavan will focus on 4 pathways to Vaishnava-anubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divya Kshetra Mahimai, and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Mande Vedhantha Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepatyadi Gunadhamam Yatindra Pravanam Mande Ramyajamataram Munim. Our Dandavat Pranams to Sriman Raghunathan Swamin of Dallas, Texas for the Santai Kainkaryam of Nalguruvar Padigam of Nammazhwar. We are bound to thank Srimati Jayanthi Uriyadi for offering Nada Seva by singing Thiruvinnagar Pasurams of Nammazhwar. Both of them very readily agreed to do the Kainkaryam despite their busy schedule. We also thank Kumari Aarti Parthasarthi for having offered the Veena, the Nada Seva, with the song Narayana Hari, and her Guru, Srimati Sumamala Devarpalli, for having taught her that song. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which are being used here: Sri Vaishnava Sampradayam, Acharya.org, Anudinam.org, Sthala Puranam, RamanujaTemples.net, Prapatti.com. We thank all of them very much. Thiruvinnagar is in the suburb of Tirunageswaram, which is 6 kilometers from Kumbakonam, where we can reach by bus or by taxi, and it is about 300 kilometers from Chennai. Travel to Thiruvinnagar from Chennai is an overnight by train or by bus or by taxi. It takes about 6 hours, and from Kumbakonam you can take a town bus or taxi to Tirunageswaram, where Thiruvinnagar Uppaliyappan Kovil is. Thiruvinnagar is an important Divya Kshetram, and it forms one of the Cholanati Tirupati. It has been mentioned in Brahmanda Purana, and Perumal Uppaliyappan is Pratyaksham to Bhumi Devi, Markandeya Maharishi, Periya Thirumozhi or Garuda, and in Narayana Divya Prabandham, 3 Azhwars have sung about this temple: Azhwar, Thirumangai and Nammazhwar. Perumal is considered as elder brother to Thiruvengadamudaiyan, and so any prarthana that is done at the Thiruvengadamudaiyan Sannidhi is
said that it can be completed here at Oppilippan Kovil as well. This Perumal is called by several names. Oppilippan, Oppilappan. Oppilappan means there is no comparison to him. He is probably the highest of the highest. Uppilippan. Uppilippan means he does not use any salt. All the prasadam in this temple have no salt. So it's called Uppilappan. Srinivasan. Lavana Varjita Sri Venkateswara Swami. Lavanam means up or salt in Tamil. So it is called Lavana Varjita. So he does not use any salt in all the prasadams. Later we will see why it is so. Venkatachalapati, Thiruvinnagar, Thiruvinnagar Meyavan. All these are always description of the Perumal. Ennappan, Maniyappan, Ponnappan. So this Perumal is known by several names. After having seen where this sthalam is and after knowing the names of the Perumal, let us know a little bit more about the Sthala Puranam or the story behind this temple. Sage Markandeya worshipped Lord Vishnu and he wanted Perumal to be his son-in-law. If Perumal has to be his son-in-law, then Goddess Lakshmi has to be born as his daughter. So this was his wish. Around the same time, Tulasi Devi also performed a penance to become close to Lord Vishnu. And Lord Vishnu blessed the sage and responded that God Lakshmi would appear as a baby under the Tulasi plant. So this is such a close link between Markandeya Maharishi and the Tulasi plant and Perumal and how Goddess was born. As promised, Lakshmi appeared as a baby under the Tulasi shrub and Markandeya Maharishi took possession of the baby and raised her. When Lakshmi Devi pleased her adolescence, Lord Vishnu appeared as an old man and asked for the sage to give his daughter in marriage. The sage or Markandeya Maharishi, unable to separate from his daughter, replied, "My daughter is too young and so she does not even know how to perform the duties of a wife. How will I give her in marriage to her? In fact, she does not even know how much of salt to be used in cooking, which is a very basic of cooking." To this the old man replied, "If your daughter cooks food even without salt, I will take it as my food." And then, after a long discussion between Markandeya Maharishi and Perumal chose his Vishwarupam, and Markandeya Maharishi realizes that the old man is none other than Lord Vishnu himself, whom he has been praying to. Perumal then appears in front of the Rishi, Markandeya Maharishi, and in his true form with a Shankam, Chakram, and blesses the Markandeya Maharishi. The sage then offered his daughter his hand in marriage, who is none other than Bhumi Devi. Since the Tulasi plant played a role in the incarnation of Goddess Lakshmi, the Lord wears her as a garland around his neck, thus giving a permanent place for Tulasi on him. Since Tulasi has got her wish, she is the Sthala Vruksham and is adorned by Perumal every day. After knowing the Sthala Puranam, we come in close to the temple where we see the Gopuram. Gopura Dasanam, Kodi Punyam. It is a 5-tiered Gopuram, a very beautiful structure with a lot of architecture, and it has 7 kalasams on the top. This is a very beautiful place, so close to Mother Kaveri river, and it's a
very sacrosanctum place. Once we enter the temple, on the right side, we see the Ahoratra Pushkarani or Pagalira Poigai. This is one Pushkarani where people can take bath both in the day and night. In other places, taking bath in the night is restricted. Now we'll see the story of the name Ahoratra Pushkarani. Once a king was overcome by passion and had a forceful union with Rishi Jamini's daughter, who went and complained to her father. The Rishi Jamini then cursed the king and said that he would become a crauncha bird. The king realized his mistake and begged pardon. The Rishi pardoned him but said he would get moksha if he goes, or papa vimochanam, if he goes and lives in the banks of the Ahoratra Pushkarani in Thiruvinnagar. And one day during a storm, the branch on which the bird will be staying will fall down into the Pushkarani and he will get moksha. The king accordingly got moksha. Taking bath at night in a Pushkarani is prohibited in all places except this Punyakshetaram, as called Ahoratra Pushkarani, or in Tamil it's called Pagal Ira Poigai. After having holy bath in the Ahoratra Pushkarani, we now come to the Dhwajastambham. Just in front of the Dhwajastambham, we also have the Garuda Sevai. Here we can see the Dhwajastambham and the back side of the Garuda Sevai. As we go inside the temple, we see the temple elephant or the GajaRajan. After seeing the GajaRajan, the elephant of the temple, we go through the Mandapam to the Moolavar Sannidhi. We now come near the Moolavar Sannidhi where we see the Jaya and Vijaya. At this time, it's nice to note that this temple follows the Vadakalai Sampradayam and the Vaikana Sagamam. We now come into the Garbhagriha to pay our obeisance to Perumal. We see a beautiful Akritiyana Perumal. He stands tall and he is on the left there is Bhumi Devi Tayar and on the right is Markandeya Maharishi, both paying obeisance to Perumal. We come into the Garbhagraham, see Oppaliyappan with standing 8 feet tall, very imposing posture with Markandeya Maharishi and Bhumi Devi Tayar. His Nindra Tirukolam with the words Mam Ekam Sharanam Vraja from the Bhagavad Gita, chapter 18, verse 6. Sarvadharman Parityaya Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Ma Shachaha, which means I am the only one who can give you moksha from all your sins. What beautiful words, and he is the one and only one who can really give moksha. And we can see in the later verses of Thirumangai how he pleads with Perumal to give him moksha that very moment. Perumal is facing east, which is a Kirke Tirumuga Mandala. 3 Azhwars have done Mangalasasanam. So there are 47 pasurams on Thiruvinnagar Perumal. 34 have been sung by Thirumangai. Peyalvar has sung 2 in his Moondam Tirundadi. Nammazhwar has sung in his Thiruvaymozhi 11 pasurams. Thirumangai in Periya Thirumozhi sings
30 songs or 3 Padigam, 3 tens in praise of Uppalappan. In the first Padigam, he uses what is called, the elders used to call it a Tani Mogudam, or Mogudam is usually a crown. So he repeats the same 2 lines again and again to say that he does not want the earthly life and wants to reach Bhagavan immediately, instantaneously, right there. Then we will see what happens. He says, Anda Yanakor Kanbador Arul Yanakka Arulidiyel Vendeen Manai Vaalkayai Vinnagar Meyavane Anda Ivanai Kanbador Arul Yanakka Arulidiyel Vendeen Manai Vaalkayai Vinnagar Meyavane, which means, Oh Bhagavan, Bhagavane, please give me the bhagyam to see you and be with you all the time. And I do not want this earthly life. He prays to Vinnagar Meyavan, that means Uppalappan Perumal. This is very contrary to what people generally ask for. When you go to the temple, you say, Dirghayasa Kodu, give me wealth, give me studies, give me job, give me this, give me that. But here, Azhwar is so enthralled with Perumal that he says, I do not want this earthly life, I only want to be with you. And the very fact that he repeats it again and again in 9 songs shows the conviction with which he tells Perumal that he wants to be with him. In the second Pasuram, Azhwar feels that despite his requesting Perumal, saying that he does not want this worldly life, Perumal does not come and get him. So Azhwar feels very sad, and now he says, Marandhen unnai munnam, Maranda madiyin manathal, Irandhen ettanayum adanal idumbai குழியில் பிறந்தே எய்த்து ஒழிந்தேன் பெருமான் திருமார்பா சிறந்தேன் நின் அடிக்கே திருவெண்ணகர் மேயவனே வேதா நின் அடைந்தேன் திருவெண்ணகர் மேயவனே. He says, I forgot that you are there, and because of that I am fearing whether I will go to Narakam, and also I fell into this samsara sagaram and was being born again and again. Peruman Thirumarba Siranden in Nadike. Now I have come to you. You have only said I will give moksha. I am the only person who can give moksha. I can only give you moksha. So now I am come here. Veda Nin Adendin. I have come to Thiruvinnagar, give me moksha. Right away, I want to be with you. What a moving verse. We are so blessed to have been born to know all of this. In the third Padigam, again, he says, Matro Devam Enneen Unnaiyan Manathu Vaithu Pettren Petraduvum Piravamai Emberman. He says, I know no other Perumal excepting you. You are in my mind. I have to come to you. You have to give me that bhagyam and give me Piravamai. I do not want to be born again in this world. Now, the beauty of Perumal is, he wants to see his children sing for him, and he wants to give them darshan in so many ways. But Azhwar is so vehement that he wants to go immediately, right then. He says, give me moksham now.
I need to come to you. But Perumal says, no, there are so many other sthalams, there are so many other Perumals, and I want you to come and sing for me in other places. What are the urgency for you to come? I would like you to sing. And he says, Tirunarayur or Nachiyar Koil, which is very close, just about 3 kilometers from Uppiliappan Koil. Perumal gives him the Ajna to go to Tirunarayur and sing. So Azhwar immediately moves over to Tirunarayur and sings songs on him. What a beauty. When a child wants something, the father says, I will give you, but do this for me, do that for me. Very similarly, Perumal tells Azhwar, please come here and sing for me. Come here. He likes to listen to those Mangalasasanams so much. Apart from this, he also sings one song where he refers to Thiruvinnagar in Pattam Pattu, 10.1.8. பத்தராவியை பால்மதியை அணித்தொத்தை மாலிருஞ்சோலை தொழுதுபோய் முத்தினை மணியை மணிமாணிக்க வித்தினை சென்று விண்ணகர் காண்டுமே. பத்தராவியை பால்மதியை அணித்தொத்தை மாலிருஞ்சோலை தொழுதுபோய் முத்தினை மணியை மணிமாணிக்க வித்தினை சென்று விண்ணகர் காண்டுமே. Where he refers to Thiruvinnagar and other Divyakshetrams as well. In Thirunakshatra, again he sings another song. Andrayar Kulamahalakku Arayan Tannai Alaigadalai Kadainda Amman Tannai Kundrada Valiyarakkar Konai Mala Kodunjilai Vaicharam Turandu குலந்து கலந்து வென்றானை குன்றெடுத்த தோழினானை விரித்திரை நீர் வெண்ணகரம் மருவினாலும் நின்றானை தன் குடந்தை கிடந்த மாலை நெடியானை அடிநாயேன் நினைத்திட்டேனே. Peyalvar refers to Thiruvinnagar in மூன்றாம் திருவந்தாதி. பண்டெல்லாம் வேங்கடம் பார்க்கடல் வைகுந்தம் கொண்டங்கு உறைவார் கோயில் போல் வண்டு வளம் கிளரும் நீள் சோலை வன் பூங்கடிகை இளங்குமரன் தன்விண்ணகர். பண்டெல்லாம் வேங்கடம் பார்க்கடல் வைகுந்தம் கொண்டங்கு உறைவார் கோயில் போல் வண்டு வளம் திளரும் நீள் சோலை வன் பூங்கடிகை இளங்குமரன் தன்விண்ணகர். விண்ணகரம் வெக்கா விரிதிரை நீர் வேங்கடம் மண் நகரும் மாடமாட வேளுக்கை மாமாட வேளுக்கை மண் அகத்த தென் குடந்தை தேனார் திருவரங்கம் தென்கோட்டி தன் குடங்கை நீரேற்றான் தாழ்வு. விண்ணகரம் வெக்கா விரிதிரை நீர் வேங்கடம் மண் நகரம் மாமாட வேளுக்கை மண் அகத்த தென் குடந்தை தேனார் திருவரங்கம் தென்கோட்டி தன் குடங்கை நீர் ஏற்றான் தாழ்வு. These are references to Thiruvinnagar Perumal in மூன்றாம் திருவந்தாதி of Peyal. Nammazhwar has sung 11 pasurams in Thiruvaymozhi. ஆறாம் பதிகம், மூன்றாம் பத்து. We will have our Swamin, Raghunathan Swamin of Texas, of Dallas, Texas, doing the Santai Kainkaryam of Nammazhwar Pasurams. Dhanyosmi Swamin for your Bhaktamrutam Vishwajananumodhanam Sarvartadam Shri Shatakopavangmayam Sahasrashakhopanishat Samagamam
நமாம்யகம் திராவிட வேத சாகரம். திருவழுதி நாடென்றாம் தென்குருகோர் என்றாம் மறுவினியவன் பொருணல் என்றாம் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தே. மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று. இந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுசமுனிதான் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கம் பேராத உள்ளம் பெற. வான்திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமாம் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன். மிக்க இறை நிலையம் மெய்யாம் உயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகித் தொக்கியலாம் ஓழ்வினயம் வாழ்வினயம் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல். Both Manavala Mamanigal and Vedhantha Desikar have sung about Nammazhwar. Dhanjasmi to Gopuram Sesha, this woman who taught me this Upadesratanamalai. ஏறார் வைகாசி விசாகத்தின் ஏற்றத்தை பாரோரைய பகர்கின்றேன் சீராரும் வேதம் தமிழ் செய்த மெய்யன் எழில் குருகை நாதன் அவதரித்த நாள். ஏறார் வைகாசி விசாகத்தின் ஏற்றத்தை பாரோர் அறிய பகர்கின்றேன் சீராரும் வேதம் தமிழ் செய்த மெய்யன் எழில் குருகை நாதன் அவதரித்த நாள். உண்டோ வைகாசி விசாகத்தக்கொப்பொரு நாள் உண்டோ சடகோபர்க்கொருவர் உண்டோ திருவாய்மொழிக்கொப்பு தென்குருகை கொண்டோ ஒரு பார்த்தனில் ஒக்குமோர். உண்டோ வைகாசி விசாகத்துக்கொப்பொரு நாள் உண்டோ சடகோபர்க்கொப்பொருவர் உண்டோ திருவாய்மொழிக்கொப்பு தென்குருகை கொண்டோ ஒரு பார் தனில் ஒக்குமோர். Which means there is no equivalent to Sadagopar or Nammazhwar. Vedhantha Desikar in his Prabandhasaram sings about Nammazhwar. முன்னுரைத்த திருவிருத்தம் நூற்பாட்டும் முறையில் வரும் ஆசிரியம் ஏழ்பாட்டும் மன்னியனர் பொருள் பெரிய திருவந்தாதி மறவாதபடி 87 பாட்டும் பின்னிறைத்தோர் திருவாய்மொழி எப்போதும் பிழையற 1102 பாட்டும் இந்நிலத்தில் வைகாசி விசாகம் தன்னில் 7 குறுகை வருமாறா இறங்கு நீயே. முன்னுரைத்த திருவிருத்தம் 100 பாட்டும் முறையில் வரும் ஆசிரியம் 7 பாட்டும் மன்னிய நற்பொருள் பெரிய திருவந்தாதி மறவாதபடி 87 பாட்டும் பின்னிறைத்தோ திருவாய்மொழி எப்போதும் பிழையற 1102 பாட்டும் இந்நிலத்தில் வைகாசி விசாகம் தன்னில் 7 குறுகை வருமாறா இறங்கு நீயே. நல்குரவும் செல்வம் நரகம் சுவர்க்கமுமாய் வெல்பகையும் நட்பும் விடமும் அமுதமுமாய் பல்வகையும் பரந்த பெருமான் என்னை ஆழ்வானை செல்வம் மல்கு குடி திருவிண்ணகர் கண்டேனே. நல்குரவும் செல்வம் நரகும் சுவர்க்கமுமாய் வெல்பகையும் நட்பும் விடமும் அமுதமுமாய் பல்வகையும் பரந்த பெருமான் என்னை ஆழ்வானை செல்வம் மல்கு குடி திருவிண்ணகர் கண்டேனே. கண்ட இன்பம் துன்பம் கலக்கங்களும் தேற்றமுமாய்
தண்டமும் தன்மையும் தழலும் நிழலுமாய் கண்டு கோடற்கரிய பெருமான் என்னை ஆழ்வான் ஊர் தென்திரை புனல் சூழ் திருவிண்ணகர் நன்னகரே. நகரமும் நாடுகளாம் ஞானமும் மூடமுமாய் நிகரில் சூழ் சுடராய் இருளாய் நிலனாய் விசும்பாய் சிகரமாடங்கள் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் புகர்கொள் கீர்த்தி அல்லாலில்லை யாவர்க்கும் புண்ணியமே. புண்ணியம் பாவம் புணர்ச்சி பிரிவு என்ற இவையாய் எண்ணமாய் மறப்பாய் உண்மையாய் இன்மையாய் அல்லனாய் திண்ணமாடங்கள் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் கண்ணன் இன்னருளே கண்டு கொண்மென்கள் கைதவமே. கைதவம் செம்மை கருமை வெளுமையுமாய் மெய் பொய் இளமை முதுமை புதுமை பழமையுமாய் செய்ய திண்மதில் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் பெய்த காவு கண்டீர் பெரும் தேவு உடை மூலகே. மூவுலகங்களுமாய் அல்லனாய் உகப்பாய் முனிவாய் பூவில் வாழ் மகளாய் துவையாய் புகழாய் பழியாய் தேவர் மேவெத்தொழாம் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் பாவியே என் மனத்தே உரைகின்ற பரஞ்சுடரே. பரஞ்சுடர் உடம்பாய் அழுக்கு பதித்த உடம்பாய் கரந்தம் தோன்றியும் நின்றும் கைதவங்கள் செய்தோம் விண்ணோர் சிரங்களால் வணங்கும் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் வரம் கொள் பாதமல்லால் இல்லை யாவர்க்கும் வஞ்சரனே. வஞ்சரன் சுரர்காய் அசுரர்க்கு வெங்கூற்றமுமாய் தன்சரன் நிழற்கீழ் உலகம் வைத்தும் வெய்யாதும் தென்சரன் திசைக்கே திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் என் சரண் என் கண்ணன் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே. என் அப்பன் எனக்காய் இகுளாய் என்னை பெற்றவளாய் பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் என் அப்பனுமாய் மின்னப்பொன் மதில் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த அப்பன் தன் ஒப்பா இல்லப்பன் தந்தனன் தனதால் நிழலே. என் அப்பன் எனக்காய் இகுளாய் என்னை பெற்றவளாய் பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் என் அப்பனுமாய் மின்னப்பொன் மதில் சூழ் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த அப்பன் தன் ஒப்பா இல்லப்பன் தந்தனன் தனதால் நிழலே. நிழல் வெய்யல் சிறுமை பெருமை குறுமை நெடுமையுமாய் சுழல்வன நிற்பன மற்றுமாய் அவை அல்லனுமாய் மழலை வாழ் வண்டு வாழ் திருவிண்ணகர் மண்ணு பிரான் கழல்கள் அன்றி மற்றோர் கலைகண் இளம் காண்மின்களே. காண்மின்கள் உலகீரென்றே கண்முகப்பே நிமிர்ந்த தாளினையன் தன்னை குருகூர் சடகோபன் சொன்ன ஆணையாயிரத்து திருவிண்ணகர் பத்தும் வல்லார் கோணையின்றி விண்ணோர்க்கு என்றுமாவர் குறவர்களே. காண்மின்கள் உலகீரென்றே கண்முகப்பே நிமிர்ந்த தாளினையன் தன்னை குருகூர் சடகோபன் சொன்ன ஆணையாயிரத்து திருவிண்ணகர் பத்தும் வல்லார் கோணையின்றி விண்ணோர்க்கு என்றுமாவர் குறவர்களே. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். The Vimanam
in Thiruvinnagar is called Vishnu Vimanam or Suddhananda Vimanam. After having beautiful darshan of the Moolavar, Uppiliyappan, who has Ekam Sharanam Vraja in his hand, and with all the recitation of the Santai, we come out of the Garbhagram with great sense of satisfaction. We come to the Prakaram, and where we see the paintings of all the Dashavataram in order. These are such beautiful, colorful paintings. This is the Prakaram where people also do the Anga Pradakshana. We also have the paintings of the 108 Divya Desams. It's such a beautiful sight with beautiful paintings. In this picture, we can see the Thiruvengadamudaiyan, Parthasarathi and Gokulam, the three Divya Desams. We are really very blessed to see all the Perumals right here at Thiruvinnagar. There is also paintings of all the 30 songs of Andal's Tirupavai. Here we see the first 3 songs, Margari Tingal, Vayyathu Vaalvirgal and Ongi Ulalanda Uttaman Peirpaadi. So, such beautiful paintings. After seeing the songs of Andal Tirupavai, we will now listen to Srimati Jayanthi Uriyadi, a very great devotee who has sung many of the pasurams for the benefit of Bhaktas as us. We are very blessed for her to sing for us at Vrindavanam. She will be singing the Nammazhwar pasurams. We will enjoy the songs as we see the Thirumanjanam and other Uthsavams. Thank you so much, Jayanthi. We will now have the bhagyam of listening to Srimati Jayanthi Uriyadi singing Nammazhwar pasurams, a very devoted person to Vaishnava Sampradaya. Narayana 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 Nalpuravum Shelvamum Nalpuravum Shelvamum Naravum Suvargamumai Airirare Velpagayum Natpum Velpagayum Natpum Velpagayum Natpum Vedamum Amudamumai 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 Palvagayum Paranda Palvagayum Paranda Perumal Alvani Alvani Perumal Yellai Alvani
செல்வம் மல்கும் செல்வம் மல்கும் செல்வம் மல்கு குடி செல்வம் மல்கு செல்வம் மல்கு குடி செல்வம் மல்கு குடி செல்வம் மல்கு குடி திருவிண்ணகர் 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 கண்டேனே 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 உகப்பாய் முனிவாய் முனிவாய் பூவில் வாழ் மகளாய் பூவில் வாழ் மகளாய் மகளாய் தவையாய் புகழாய் பழியாய் புகழாய் பழியாய் பழியாய் தேவர் மேவி தொழும் தேவர் மேவி தொழும் மேவி தொழும் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் பாவியேன் மனத்தே பாவியேன் மனத்தே பாவியேன் பாவியேன் மனத்தே குறைகின்ற பரல் சுடரே பரல் சுடரே சுடரே பரல் சுடரே 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 சுடரே
Thiruvinnagar, even though we were on a virtual site. The news be once again. And now we come to the other Uthsavam, Avani Uttradam, where it is Udaya Garuda Sevai. Udayam means early morning. So Perumal and Tayar are in the Garudan early in the morning. So in this temple, Perumal and Tayar always have Purappadu together, because Perumal, remember, he married Tayar as the daughter of Markandeya Maharishi, and he has promised him, Endrum Priyamal Iruppen. So Perumal and Tayar always come together during any Now this is Uthsavam Amavasai or any Purappadu. Purappadu. Perumal and Tayar come for Ula together. And this is in contrast to Srirangam, where Sethi happens only on one day, only on Pangunitram day. All other days, Tayar is a Padidanda Patini. Here, Tayar comes every single time with Perumal, as Perumal promised to Markandeya Maharishi. Thank you, Arti Parthasarathy, for the Nada Seva of playing the veena for Narayana Hari, Tyagaraja Kriti, and Yamuna Kalyani Ragam for Perumal. It was a wonderful rendering. Thank you so much. This is Tirukkarthika Uthsavam. Again we see Perumal and Tayar together. Now this is Tirukkarthika Sokkapane, where it is they burn all the Sokkapane. It's a beautiful sight. We now have the bhagyam of listening to Srimati Jayanthi Uriyadi singing the last Pasuram of Nammazhwar, Maniyappan, Ennappan, Ponnappan.
We now come to the Ramar Sannidhi, where Ramar, Sita, Lakshmana and Thiru Ther Hanuman are there as Moolavar and Uthsavam, blessing all of us. Sri Rama Rameti Rame Rame Manorame Sasanama Tattulyam Rama Namavaranane Sri Rama Rameti Rame Rame Manorame Sasanama Tattulyam Rama Namavaranane. Tulabara, where a vow is made for a particular person to give Perumal equal to the weight of the person as Tulabaram. This is done in Guruvayur. It is done in Tirupati, Tirumala Tirupati, and also here, same way it is done. All prasadams, whether it's Puliyodara, Tair Sadam, or it is Kadamba Sadam, or it is Bhakshanam, there is no salt for this Perumal, and we already saw what the reason was, how Perumal marries Tayar as a very little girl who does not even know to add salt. So all the prasadams, but when you have these prasadams in the temple sanctum, you never feel that there is no salt. They are so delicious, whereas at home, even if salt is slightly less, we always want to add salt and eat. Here it's such a beautiful, divine experience. Thiruvonakshatram or Sravana Nakshatram is very auspicious for Perumal. And here, particularly in this temple, Sravana Deepam is a very big happening, and this happens every Sravana Nakshatra or Thiruvanam day, that is once in every 27 days. On that day, in the morning around 10 o'clock, there is a person who becomes ecstatic and he carries a chatti or a mud pot filled with ghee, and there is a big lamp which is lit inside that, and he takes it and he goes around the prakaram, and he also does soul healing. He Perumal talks with his bhaktas through him. We had the unique opportunity of being on one of the Shravanam days, and when we prostrated before him, it was Perumal's Ajna that we should bring our daughter Aarti to that temple for Shravanam, every Shravanam for 1 year. So we did do that, and it was such a blessing. If Aarti is able to play Veena and do so many things, it is all the blessings of Bhagavan. We are so thankful and grateful to Bhagavan for this blessing on us. After having darshan of the Perumal and seeing the beautiful architecture and seeing Ennappan, Punniyappan, Maniyappan, and having partaking of the prasadam on a Shravanam day, we with the Perumal having Ekam Charanam as Vraja, we tell him, Unnai Saranayendom, Ennappane, Unnai Endrum Saranayendom, Ennappane, and ask for his anugraham for us to take care of in this life and give us moksha and never to be born as a human being. Dhanyosmi. And we leave this Kshetram to go to our next Kshetram and see Perumal in a different form. Thank you for all of you having joined us in From this Parthasarathi Thiruvinnagar family, Adiyongal Dasoham for joining us in our Thiruvinnagar
Divya Desa Darsanam. See you all in our next yatra at Tirukudalagar Perumal temple in Madurai. Thank you, and from Parthasarthi family, please share with like-minded friends the Vaishnava Anubhavam on Vrindavan. Adiyongal Dasoham, Parthasarthi Srinivasan family.